Well, hello guys. So my name is Bao Nam. I live in Vietnam, Hanoi, and today I'm gonna share with you guys my game that I created. So first I'm gonna show you around and like how it works. So this is the instructions. So the instruction is that there are going to be 5 questions. You have to try to answer all of them correctly. Each time you click an answer, you will know if you're correct or wrong. You'll see later on how it works. And if it beeps red, you're wrong. But if it beeps green, then you're correct. According to how much you get correct, that is the score that you get. All the questions are going to be math related. Now click back and start the game. So here we just click back and we click start right here. So basically this is math related. So here you can see the question up top and the background is kind of like a nice stage where you just kind of like answer math calculations. So first of all, you would need to move your mouse and click it on any of the given answers, which is A, B, C, or D. If you click the correct one, which is D, then you would see yellow, then it would flash between yellow and green, and then as you heard, it would make a like winning sound as like you got it correctly. But if you're wrong, then it would be yellow like this. You would see the correct answer, which was B, and then it would also make a sound which means that you lost. And you just basically have to try to get all the questions correctly. And at the end, wait, let me speed run through this. So at the end, you get a score of what you got. It's gonna show it's gonna show how many questions you got correctly. Here you go. Okay, so as you can see, I got 3 correct. So it gave me a score of 3. Okay, on to my next thing. So I want to show you around on how I got these images. So first of all of this is created by me. I took some backdrops from here and then put it on here and then just added a little more detail with the questions. Yeah, and all of these are is like created by me, except for these two, this one and this one with many stuff in it. Okay, on to my next thing. Now I'm gonna show you like a code that I created, which I explained earlier. Yeah. So this is so I'm gonna show you guys and explain to you guys what this whole code do. So this one is like it's related to the questions. If you click on A, which is when this spray is clicked, that means it's gonna switch to the costume yellow, which I just saw earlier, which represents that you chose this question. I mean, you chose this like answer thing. And then you would only wait for 2 seconds until it reveals if it's correct or not. And for this one, it reveals that you're correct, but for this code, it reveals if you got it wrong. But back to this, if the answer is like A, then the score or like yeah, your score changes by 1. Um, well, you also after it changes by 1, it also makes a sound called win here. Next.
it would repeat this 6 times, where it will switch between costume yellow and costume green. It would switch to costume yellow, wait, and then wait for 0.1 seconds, and then costume green, and then you wait for 0.1 seconds again, and it would repeat it 6 times for, and it kind of tells you that you got the question correctly. And then after that, it would change the question to another question from here as an example of changing from question 1 to question 2. And lastly, it would send a mail or like a message for to start like a new question. And yep, so that's basically how this code works. So now I want to explain to you guys what I want to improve in the future, or like what I want to add in the future. So in the future, maybe I would like to add like a variety of questions, something that's different from math. So it's kind of like various. It's different for like every question. It's not always math related. And I'll just also want to add like something that makes this game more entertaining. Like maybe something that kids smell, that like people like. Maybe like a small game for as a break after finishing like a hard question or something. Something that I really struggled on was just doing like these things. It's like I sometimes like through the way of making making these whole thing. I mean, it does take a long time, but it also like you also feel some challenges that you go through, because all of these is kind of like connected to all of these ABCD code, and it's just complicated to connect them all and bring all the dots together. And yep, so this is my project that I created. Thank you for, to take your time to listen to me presenting my game, and I'll see you next time. Xong rồi thầy ạ. Rồi, khá là tốt. Ở đây Bảo Nam thuyết trình cũng ngày càng tiến bộ đúng không ạ? Đặc biệt là thuyết trình bằng tiếng Anh thì rất là đầy đủ, từ việc mình giải thích cả hình ảnh đúng không ạ? Cái này created by me đúng không ạ? Cái này tự tôi làm ra, tôi lấy trong thư viện rồi tôi thêm một số cái detail, văn bản từ bên trên. Ok, tốt, đầy đủ. Mình giải thích về cái này cũng khá là tốt. Tôi thấy khó khăn cái structuring bởi những cái này, những cái dữ liệu này vì nó connect với cả những cái ABCD. Ok, ổn nhá. Cái bạn Nam có chuẩn bị từ trước không, Ồ, giao nhiệm vụ hẹn vừa mới nghĩ ra? như ra. Đấy, thực ra thì đến một cái thời điểm nhất định, khi mình mình thuyết trình đủ nhiều rồi, Bảo Nam trước giờ thuyết trình phải vài chục cái dự án rồi, cả khéo cả rất nhiều dự án rồi, mỗi khóa học nó lại 4 5 dự án cái thứ. Đấy, phải rất nhiều khóa học rồi, phải đến 30 40 sản phẩm, 30 40 cái thuyết trình rồi thì mình sẽ thấy thuyết trình rất là dễ đúng không ạ? Rất đơn giản là chỉ có cái nội dung mà mình trình bày, và mình trong cái quá trình mình làm sản phẩm này và nó ăn vào máu mình rồi, mình không cần phải học thuộc cái gì cả, tự nhiên mình nghĩ ra, bởi vì nó gắn liền với cái hơi thở cuộc sống, mình làm bài này qua các buổi học rồi đúng không ạ? Đấy, thì không có khó khăn gì cả nhá, phát ăn luôn. Ok, tốt. Thầy khen Bảo Nam thuyết trình tiến bộ, chứ không như các buổi trước, nào thì thiếu phần này, nào thì thiếu phần kia. Ở đây có cả giải thích ảnh, có cả giải thích về lệnh, có cả giải thích đầy đủ về mình gặp khó khăn phần nào. Nhưng mà mỗi tội cái ý tưởng trong tương lai mình đang maybe hơi nhiều, tức là có thể là thêm cái này cái kia nó chưa được chi tiết lắm. Đấy thì mình cho bảo là mình có thể thêm cái gì đấy, một cái mini game gì gì đấy nó chưa chi tiết. Mình nói chỉ đích danh luôn, tôi sẽ thêm chức năng chuyển đổi tiếng Anh tiếng Việt, chuyển đổi thêm thời gian, thêm một cái mini game nho nhỏ sau khi hoàn thành xong, ví dụ như game như thế nào như nào. Đấy thì nó sẽ chi tiết hơn nhé.
Rồi ok, từ từ chưa xong, con quay trở lại bài kia nào. Là gì này? Nào, Chị ông nhiệm chị vụ nhiệm vụ cuối cùng của sản phẩm này là con sẽ hoàn thành nốt một chức năng con chưa làm xong, là chức năng chuyển đổi giao diện tiếng Anh tiếng Việt. Giống như là gì ạ? Giống như là khi con chuyển đổi ở đây này, khi con bấm vào cái phần à, setting ngôn ngữ. con hiểu. Đấy, setting ngôn ngữ thì bây giờ trong các bài học trước là mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Đó là gì ạ? Con bấm vào phần trang phục đi, con bấm vào phần trang phục của cái nút này, Lúc nào bấm sang thẻ trang phục đấy, cái nút start đi. à, Đấy, con đã có cái bên trên là gì? bắt Bắt đầu. đầu đấy, là tiếng Việt đây rồi. Cái bảng hướng dẫn cũng có phiên bản tiếng Anh tiếng Việt rồi. Những cái này đều có phiên bản tiếng Anh tiếng Việt. Ờ, bây giờ mình sẽ làm thêm chức năng setting, được chưa ạ? Để đổi ngôn ngữ. Ở đây giống như là gì ạ? Mình theo kiểu mình bật tắt đi cho xịn nhá. Mình sẽ kiểu có chức năng kiểu on off ấy, kiểu một cái nút như này đấy, cái nút này nút gà, nút on này ở bên này, xong rồi đấy, xong rồi nó gạt sang bên này thì là off, được chưa? Đấy, gạt sang bên này là off, là tiếng Anh tiếng Việt, dễ chưa? Rồi. Đấy thì cái chức năng này không khó, rất đơn giản là mình sẽ tạo một biến để lưu là ngôn ngữ hiện tại Anh hay Việt. Nếu ngôn ngữ đang là Anh thì mình chuyển hết sang costume, chắc là Anh. Nếu tiếng Việt thì là off nhá. Ok.